మర్చిపోయా. హలో హలో వీడు ఎందుకు వచ్చాడు? వీడికి ఇచ్చేయండి. వీడికి ఇచ్చి పారు తప్పు వీడు చేస్తాడు. మేడం మీరు కంట్రోల్ చేస్తారా? పెట్టేద్దరు నార్మల్గా, లేకపోతే మనం యూఎస్బీ పెట్టుకొని ఏమన్నా చేయాలా? అలా పెట్టుకుంటారు. సెన్స్ కోడ్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాను. హలో హలో చెప్పురా. క్లాస్లో ఎంఎల్ క్లాస్ ఉంది ఈరోజు పొద్దున్నే. దాన్ని లేపి నువ్వు పడుకున్నావు కదా అప్పుడు. హలో 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 ఆక్స్ ఎక్కడ? నువ్వు ఆక్స్ పెట్టావు, నువ్వు మైక్ చూస్తావు, ఆక్స్ చూడకుండా. హలో హలో ఆన్లోనే ఉంది అది. సౌండ్ వెళ్తుంది. అదే చూస్తున్నాను. రావట్లేదు సౌండ్.
అయిపోయింది అది కూడా. ఉప్మా కూడా అయిపోయింది. కొంచెం కొంచెం పెట్టుకున్నాం తిన్నాం ఉప్మా. హలో. హలో హలో హలో. సౌండ్ అవుతుందిరా. Yes. Good morning to all. I am talking with everyone. One important instruction is once the class is started, nobody should move. If you are having any work, you leave now itself. If you are willing to talk, last benches, come and sit in the front. Bring your chairs and sit in the front. If in the middle of the class, if anybody talks, I will stop the class. క్లాస్ మధ్యలో ఎవరైనా మాట్లాడినా కదిలినా అక్కడిక్కడ వెళ్ళినా సరే I will give you break for 1 to 2 minutes. I will stop the class. Please kindly keep your phones, everything in your bag. ఎవ్వరి ఫోన్ కూడా కనిపించొద్దు. మొత్తం బ్యాగ్లో పెట్టేసేయండి ఫోన్. బోర్డు పైన చూసి రాసేది ఏం లేదండి, మీరే సాల్వ్ చేస్తారు కదా ప్రాబ్లమ్స్. ఇజ్ ఇట్ రైట్? హ్యావ్ యూ లిజన్డ్ మై లాస్ట్ క్లాస్? ఇది నా ఫస్ట్ క్లాస్. ఎవరండి? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఫస్ట్ క్లాస్. లాస్ట్ టైం నా క్లాస్ విన్నారా? లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పలేదా నేను క్లాసు? చెప్పాం కదా. Nothing is there to see on the board and write. You yourself will do the problems. Is it right? So today also, today already 3rd, 4th is completed. But as per the data came to me is, some of the students didn't understood some topics of 4th unit that we will see tomorrow. Because for 5th unit, problems will be there. Understanding of algorithm is important for a 5th unit. It takes time. After completion of the 5th unit, I will again explain whatever the topics you are having doubt tomorrow. Okay? So now, what is unit 5? The unit 5 is completely about how to form clusters, how to do the clustering. Which type of learning is it? Which type of learning? Machine learning. Very good. This is a machine learning subject. Nice remembering. Within 15 days. Which type of learning is clustering? Which type of learning is clustering? You people will not maintain the same notes for every class? No? పాత నోట్సే మెయింటైన్ చేస్తే నేను చెప్పిన క్లాస్కి దీనికి ఆన్సర్ మీ దగ్గరనే ఉంది. See, in machine learning, how many types of learnings are there? 2, 3, 4, 5. Very good. See, I am having short, I will not remember everything.
Please, you should remind me. Kada? You people are more active than me. First, option 1. How many types of machine learning? Option 1, 1. Option 2, 2. Option 3, 3. Option 4, 6. Option 5, 5. What is the answer? 6 4 3 4. Okay? 4. Now I will, నేను ఇప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది, నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఆన్సర్. ఓకే, ద ఫస్ట్ టైప్ ఈస్ వెరీ గుడ్, యు ఆర్ రిమెంబరింగ్ మోర్ దెన్ మీ. సెకండ్ టైప్ అన్సూపర్వైజ్. నెక్స్ట్ 2 టైప్స్ లాస్ట్ వాళ్ళు చెప్తారు. దే ఆర్ వెరీ ఈగర్ టు టెల్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద టైప్? వెరీ గుడ్. మీరు ఏమంటున్నాడు? ఫస్ట్ క్లాస్ అయితే ఏంటి? దిస్ ద లాస్ట్, మిడ్ వన్ అయిపోయింది మీకు. See, first one is supervised, unsupervised, semi-supervised, reinforcement learning. So now, in the previous class, yes, ఇంకా నేను రాయించలేదు. Close your books, nothing there to write. In the last session, we have completed the algorithms problems related to the supervised learning. Okay, supervised learning. What is supervised learning? Labeled data is supervised learning. Only labeled data is supervised learning. Is a type of learning where machines learn based on the labeled data. Okay, now in today's session we will learn about unsupervised learning algorithms. Okay, unsupervised learning algorithm. So here, how the machine learns from labeled data is unsupervised. Is it right? Is it right? నేను ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ చెప్పానండి, మీరు కరెక్టా కాదా చెప్తే నేను దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను. నో కదా? నో అయితే నో చెప్పండి. సో అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎ లెర్నింగ్ వేర్ మెషిన్ లెర్న్స్ ఫ్రమ్ డాష్ డేటా. Very good. How it is going to do the division of unlabeled data is clustering. Very good. ఎవరో ఫీచర్స్ అని చెప్పారు. See, this clustering is a part of learning of unsupervised learning where machine divides the given unlabeled data. ఎలా డివిజన్ చేస్తుంది అనేది, గ్రూపింగ్ చేస్తుంది అనేది is the clustering. Clustering is grouping of similar data elements based upon their features, not labeling, based upon their features. So here, last time I have given a task for you to download one labeled data set to train a model. Is it right? చేశారా? చేయలేదు. Tomorrow all of you bring your laptops. In the class we will do. Tomorrow? మీ ఫ్యాకల్టీ ఎవరు? సార్, వీళ్ళకి రేపు ఇక్కడ వస్తారా? వీళ్ళు పిల్లలు సేమ్ క్లాస్కి వస్తారా? ఉమెన్స్ వాళ్ళకు ఆఫ్లైనా, వీళ్ళకు ఆన్లైనా? ఓకే, టుమారో ఉమెన్స్. ఫర్ దెమ్, ఫర్ దీస్ స్టూడెంట్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఆన్లైన్. Now keep heading. Clustering in machine learning.
So write down the definition. I think you understood what is clustering. Okay, you write your own definition. You write your own definition. What is clustering? Clustering is the process of grouping of similar objects into clusters such that ఇప్పుడు మీరు దాంట్లో రాస్తున్నారు కదా, మీరు ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ నుంచి సెట్ చేస్తున్నారు, ఆ షేర్ అవ్వట్లేదు. ఇది షేర్ అవ్వట్లేదా? ఇది స్టాప్ చేయాలా? ఇప్పుడు మీరు అది ఉంది కదా, ప్లే చేసేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది అవ్వట్లేదా? ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళిద్ది మేడం లైవ్లోకి, మీరు రాసేది అవ్వదు. అప్పుడు ఇది స్టాప్ షేర్ చేస్తే అది అవుతుంది కదా? ఇది స్టాప్ చేసేసి ఇది అక్కడ ఓకే, మీకు స్టాప్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ స్టాప్ షేర్ చేసి అక్కడ చేస్తా ప్రాబ్లం. అక్కడ మళ్ళీ షేర్ ఇక్కడ స్టాప్ చేసేస్తా కదా. అప్పుడు ఇది అది మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది కదా. ఏదో అక్కడ పెట్టేశారు అనుకోండి, మీరు రెండు అక్కడే వాడుకోవచ్చు. దీంతో పని అవ్వదు అంటే మేడం. అరే దీంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి కదా, ఎట్లా చెప్పాలి నేను ఎగ్జాంపుల్స్? షిఫ్ట్ చేయడం కాదు, ఇది స్టాప్ షేరింగ్ చేసి అక్కడ ప్రాబ్లం చేస్తాం అంతే. Yes, it is a process of grouping similar objects into clusters such that the objects within a cluster are more similar to each other than two objects than two objects in other clusters. Here, look at here. Here the point is, we are telling that the clustering is some different groups. ఒక గ్రూప్లో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి? సిమిలర్ ఎలిమెంట్సా, అన్సిమిలర్ ఎలిమెంట్సా? సిమిలర్ ఎలిమెంట్. సో అలా if there are more than one group, we are telling that clustering. We are not talking about clustering. Cluster అంటే ఒక గ్రూప్. క్లస్టరింగ్ ఎలా చేస్తామంటే గ్రూపింగ్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ వన్ క్లస్టర్. ఇక్కడ సిమిలారిటీ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వన్ గ్రూప్ ఆర్ సిమిలర్ టు ఈచ్ అదర్ టు ద మ్యాక్సిమం సిమిలారిటీ. ఇప్పుడు ఇది ఒక గ్రూప్ అండి, ఇది ఒక గ్రూప్. సో ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ వన్ ఆర్ ద అదర్ వే. ఓకే, దాన్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ అంటే మీకు వాళ్ళకు సిమిలారిటీ ఉండదు. ఓకే, ఎవరైతే ఉంటారో ఈ ఎలిమెంట్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇన్ వన్ ఆర్ ద అదర్ వే దే ఆర్ సిమిలర్. దట్ ఈస్ clustering, finding the relationship between the different clusters. Okay, now we will see one example. Do you know the syllabus of unit 5?
Write down the syllabus first. Are you able to bring your systems in the afternoon session? Yes, stop talking. Stop talking. Finish. Here you are having two topics. Zoom chayala. Here you are in your syllabus. Stop writing. In your syllabus, you are having three topics which are similar in one way. One is the second topic, partitioning of data. Unna? Partitioning of data, partitional clustering, K means algorithm. Three topics ఉన్నాయండి. ఒకటి partitioning of data, partitional clustering, K means algorithm. ఇక్కడ in K means algorithm we are using partitional clustering. Partitional clustering లో ఒక type K means algorithm. Okay, what we are going to do is for the given data, first whatever the data is given, we will do the partitioning of data. Okay, write down that syllabus. కనిపించట్లేదు అంటున్నారు కదా. Finish. నేను డిక్టేట్ చేస్తాను, రాయండి. First topic is introduction to clustering. Finish. Partitioning of data, matrix factorization, clustering of patterns, divisive clustering, agglomerative clustering,
partitional clustering. K means clustering. Soft partitioning. Soft clustering. Fuzzy C means clustering. Fuzzy FUZZY. Fuzzy C means clustering. Rough clustering. ROUGH. Rough K means clustering algorithm. Rough K means clustering algorithm. Next, expectation, maximization based clustering. Expectation, maximization based clustering. Finish, comma, spectral clustering. SPECTRAL, spectral clustering. నేను నెక్స్ట్ అన్నప్పుడు డౌన్ ఆరో పెట్టాను. ఓకే, so here look at the board. If you understand this slide, for the next slide I will ask the question, you will tell the answer. Okay, listen it carefully. So till then write down. Clustering definition రాశారు కదా, under that important points of clustering. Google Meet ఆఫ్ అయిపోయింది. వస్తుందా? డెస్క్టాప్ పెట్టండి. షేర్ స్క్రీన్ రావట్లేదండి. ఇది కనిపించాలి కదా అక్కడ, ఇది కనిపించాలి చెప్పాను నేను. ఇది వచ్చింది కదా ఇంతకుముందు. అది వస్తుంది చూడు. ఇది కావాలి అది కావాలంటే 2 గూగుల్ మీట్లు పెట్టుకోవాలి మనం. అది అక్కడ పెట్టారు మీరు ఎంత చక్కగా వస్తుందో. మీరు అక్కడ పెట్టుకున్నారనుకోండి, అది చెప్పినంతసేపు మీరు అక్కడ చేసి మార్చుకోవచ్చు. సెన్స్ బోర్డు మార్చుకోవచ్చు, మార్చుకోవచ్చు. మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఇక్కడ షేర్ స్క్రీన్ చేసుకొని చూసి అప్పుడు చెప్పుకోండి సరిపోదు. ఇప్పుడు వచ్చింది కదా చెప్తా. Yes, look at the board.
Emma. So on the board, you can see a person who is making the machine to learn on some unlabeled objects. On some unlabeled objects. Whenever the machine gets trained by the human on unlabeled objects, the machine will form the trained data into groups based on its similarity features. Based on its similarity features. Tell me the difference between the program we execute, normal language program we execute, and the machine learning programs. What is the difference between these two? What is the difference between these two? For the programs, whatever the normally we do program, Java, Python programs chestam kadandi. Aa programs ki ee machine learning execution ki difference enti? Do you remember? Manam machine learning process model untadi kada. What is the process of machine learning? What is the process of machine learning? I will tell the answer. In normal programs, we will give the, after executing, we will give the input, then we get the output. But for machine learning, we will have one process called testing images. Trained data, test data. Previously, we will give the test data that for some input images, we should get output like this. Otherwise, the results will be 0. Okay, Gurtunda? So here, based upon the features, the machine will predict the data. Okay? Next slide. But write down this. Already rasaru kada. Write. So here we tell the language as based upon the data points. What is this data point? What is this data point? You can see the image there. This last time చూయించాను. In this image, we will see multiple points here. We will see multiple points. So here, based upon the current position of the data point, the clusters will be formed. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది we will solve the problems today. Okay? Write down this definition. రాయండి. రావట్లేదా? రైట్ అని నేను చెప్తాను. రాయండి. The task of grouping data points based on their similarity. The task of grouping data points based on their similarity with each other is called cluster analysis. Nothing but clustering. Cluster analysis. Under that, write down important points. Write down important points. So which type of learning is clustering?
Write down. It is an unsupervised learning. Do class labels will be there? Do labeling will be there for data? Data ki labels untaya? Ade. No class labels. Now write down goal of clustering. So first one, high intra-cluster similarity. Write only first one, don't write second one. First one, high intra-cluster similarity. Okay, write down for that. Objects in same cluster should be similar. Objects in same cluster should be similar. Second one, low inter-cluster similarity. Objects in different clusters. Objects in different clusters. Look at here. Objects in different clusters should be similar or should be different? Jagrataga cheppala answer. Goal of clustering is whatever the objects are present in one cluster or group should be similar. Kada adi dani goal. Now whatever the sentence I am speaking, let me know whether it is correct or not. Objects, ikkada chudandi. Objects in different clusters should be same or different. Different clusters should be same or different. This is one cluster. This is one cluster. Objects of different clusters should be same or different? Different. మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమైజేషన్. ఇంట్రా maximization. The first goal is maximum, means whatever the elements or objects present in one group should be similar, not up to the 100%, but it should be similar up to 99%. But of two different objects are there, the two different objects should be low intercluster similarity. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ దీనికి డిసిమిలర్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద టూ గోల్స్ ఆఫ్ క్లస్టరింగ్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. క్లస్టరింగ్, ద గోల్ ఆఫ్ క్లస్టరింగ్ ఈజ్ high intercluster similarity.
ఎస్ ఆర్ నో? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను, ఆన్సర్ మీరు చెప్పాలి. ద గోల్ ఆఫ్ క్లస్టరింగ్ ఈజ్ హై ఇంటర్ క్లస్టర్ సిమిలారిటీ. హై, అక్కడ చూడండి బోర్డు పైన ఉందా, గోల్స్ ఉన్నాయా? 2 గోల్స్ ఉన్నాయి కదా. నేను క్వశ్చన్ చెప్తాను, ఆన్సర్ చెప్పండి. ద గోల్ ఆఫ్ క్లస్టరింగ్ ఈజ్ హై ఇంటర్ క్లస్టర్ సిమిలారిటీ. ఎస్ నో? నో ఆన్సర్. అక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఇంట్రా ఉంది కదా, హై ఇంట్రా లో ఇంటర్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హై ఇంటర్. ఇజ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో? నో. అందుకే లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, గేట్ క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చదవాలి, అన్ని ఆన్సర్స్ సేమే ఉంటాయి, దాంట్లో నుండి మనం పిక్ చేయాలి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ అడగనా? ద గోల్ ఆఫ్ క్లస్టరింగ్ ఈస్ లో ఇంట్రా సిమిలారిటీ. వెరీ గుడ్, యు ఆర్ ఆన్ ద ట్రాక్. నెక్స్ట్, రైట్ డౌన్. Write down. Mathematically, next point. Mathematically, to minimize distance within the cluster. ఇప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతా క్వశ్చన్. The question, whatever the points I am writing here, you should match these points with this goal. 2 goals ఉన్నాయి కదండి, ఆ 2 goals ఇప్పుడు నేను రాసే 2 points నేను ఎవరినైనా అడగొచ్చు, జాగ్రత్తగా రాయండి. ఓకే, టు మినిమైజ్ డిస్టెన్స్ విత్ ఇన్ ద క్లస్టర్. ఓకే, అండ్ టు maximize, I will give you 2 minutes of time, and to maximize distance between the clusters. Match this point. Once look at the board. మీకు మొత్తం ఏ సబ్జెక్ట్లో సెకండ్ యూనిట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎంట్రోపీ ప్రాబ్లమ్స్ గుర్తున్నాయా? ఎంట్రోపీ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదా మనం. ఎంఎల్లో లాస్ట్ టైం క్లాస్ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ డన్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. దట్ ప్రాబ్లమ్స్, దిస్ క్లస్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ కవర్స్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఫర్ దిస్ ఎంఎల్ పార్ట్. ఓకే, ఇది జాగ్రత్తగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మ్యాచ్ దీస్ 2 points with the goal points. I will only tell the question, you tell the answer if it is yes or no. Okay, నిద్రపోవద్దండి. Yes, please stand up. What are the 2 goals of clustering? What are the 2 goals of clustering? Huh? మీరు ఈ క్లాస్ వింటున్నారా? మీరు లాస్ట్ క్లాస్ అయినా ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోండి.
చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద 2 goals? High intra? What are high intra? What low intra? Sit down. So here they are telling that to minimize the distance between the objects of one cluster, to maximize the distance between one cluster another cluster. Okay, ikkada to minimize the distance between the objects in the cluster belongs to the first goal, high intra cluster similarity function. Coming to the second one, to maximize the distance between this cluster and this cluster, this belongs to the second goal, low intera intrana. నేను కొద్ది మర్చిపోతాను, నాకు చెప్పాలి. లో ఇంటర్ సిమిలారిటీ క్లస్టర్ సిమిలారిటీ ఫంక్షన్. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ క్లస్టరింగ్? సో ఇప్పటి నుండి ఎవరైనా మీకు క్లస్టరింగ్ డెఫినేషన్ అడితే డోంట్ టెల్ సింప్లీ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్లేబుల్డ్ డేటా. ఎనీబడీ క్యాన్ టెల్ దట్ డెఫినేషన్. యూ హ్యావ్ టు టెల్ క్లస్టరింగ్ ఈజ్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ హై ఇంటర్ సిమిలారిటీ. వెరీ గుడ్. హై ఇంట్రా సిమిలారిటీ అండ్ లో ఇంటర్ సిమిలారిటీ. వై అని అడిగితే, మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే your answer should be to maximize distance between the clusters, to minimize distance between the objects in a cluster. Okay, distance between the objects in a cluster. We will see one diagrammatic representation. So look at the board. Look at the board. How many types of clusters are there? How many types of clusters are there? How many types of clusters are there? I am asking regarding the diagram. 2 clusters are there. This is cluster 1, this is cluster 2. Okay, ఇప్పుడు నేను within the diagram I will tell the goal and this important point. Okay, so here the first goal is high intra similarity, means the features of this whatever the data points present in this group should be similar, and low intercluster similarity means the features of this should not be equal to the features of this. High, okay, low intercluster similarity, high intra-cluster similarity, low intercluster similar. The goal is to minimize the distance between the clusters and to maximize distance between the clusters, to minimize distance of the elements in one cluster, to maximize distance between the 2 different clusters. అర్థమైందా? Now the next topic is characteristics of good clustering. Characteristics of good clustering. First one,
A good clustering algorithm, a good clustering algorithm should provide first one, scalability, 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 scalability. Second one, handle different types of data, handle different types of data. Third one, handle noise. Fourth, discover clusters of arbitrary shape, clusters of arbitrary shape, different shapes. ARBITARY, arbitrary shapes. Fifth one, minimal input parameters, minimal input parameters. Minimal input parameters. Sixth one, high dimensional data handling, high dimensional data handling. High dimensional data handling. Finish. So now write down applications, applications of clustering. First one, first application. See here, I am giving only 5 applications. Only other than these 5 applications, you will have more number of applications. Why I have chosen only these 5 is, if you start any project regarding this unlabeled data, see, anybody can do model training on labeled data. It is very easy. Just if you have a code and if you choose any one type of algorithm and if you are having the data set, you can train a model. But the thing comes here is, if you train on unlabeled data, okay, these 5 topics are most important. If you do a project, it will be very highlighted. Labeled data paina training cheyani, nenu kuda unlabeled data paina ippadi nenu project cheyaledu, because I started a long back on labeled data, still it is continuing. These 5 whatever the applications I am giving now, if you start doing, it will be a hat trick project, because the person who is judging you in hackathons, I think you will be participating in different types of hackathons. The person who comes as a judge to you, for him also you can make him convince regarding this unlabeled data training. Okay, the first one is మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చేస్తే ఇట్లాంటి వాటిపైన చేయండి. మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్ హైఫన్ పెట్టి రాయండి. గ్రూప్ కస్టమర్స్, గ్రూపింగ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ బేస్డ్ ఆన్ పర్చేసింగ్ బిహేవియర్. గ్రూపింగ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ based on purchasing behavior.
here we are telling that grouping of customers based on purchasing behavior. We are having so many e-commerce applications, is it right? What is the most common e-commerce applications we use? Amazon, Flipkart, Blinkit, ఇలా ఉన్నాయి కదా చాలా. So here, do you observe in Flipkart, suppose already you have done 2 purchases. The Flipkart in the third purchase, third time మీరు యాప్ ఓపెన్ చేస్తే it will show the objects related to you only. అంటే ఓన్లీ ఆ ఆబ్జెక్ట్సే ఉంటాయా అందులో? అదర్ దెన్ దట్ సో మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి దేర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్, లాస్ట్లో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారండి? ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే కామ్గా ఉండండి. ఇఫ్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ సర్చింగ్ సేమ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, బట్ ద పేమెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ బి డిఫరెంట్. One will pay through card, one will pay through cash on delivery. Based upon this also, the e-commerce app will do the segmentation. While once you swap with your card, the details will be downloaded with that app, you know. ఆటోమేటిక్గా మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ యూస్ చేసి మీ నెంబర్స్ టైప్ చేస్తారు కదా, నెంబర్ అది సేవ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ డూ మోర్ దెన్ 2 to 3 times same card, if you use, that card details will be saved there. Okay, just the thing is through OTP, that is another issue. So based on this purchasing interest, market segmentation will be done. The next one is image segmentation. Image segmentation. Image segmentation. Grouping of pixels, grouping of pixels into objects, grouping of pixels into objects. ఒకసారి ఈ ఇమేజ్ చూడండి. ఇక్కడ మనం ఒక ఇమేజ్ని పిక్సెల్ ఫార్మాట్లో చూస్తే, పిక్సెల్ నాట్ ఇన్ ద రియలిస్టిక్ ఇమేజ్, యూ కెన్ సీ ద ఇమేజ్ ఇన్ దిస్ ఫామ్. నథింగ్ బట్ జీన్స్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇమేజెస్ ఎలా కనబడతాయి? ఇలానే కనబడతాయి. సో హియర్ హౌ వీ డూ వైల్ టెస్టింగ్ ఫర్ ద DNA, దే విల్ టెస్ట్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్, గ్రూప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఇన్ ద ఫామ్ బై కన్సిడరింగ్ ద ఫీచర్స్. DNA టెస్ట్కి వెళ్తుంది కదా శాంపుల్, వెళ్ళినప్పుడు based upon the features they form the cluster. They know that this cell belongs to this name, this cell belongs to this name? They don't even know, but based upon the features they will form the clusters. Okay, the third one, document clustering. Third one, document clustering. Group similar documents, group similar documents or news articles. Group similar documents or news articles. ఏంటి ఎట్లా వెళ్ళిపోతున్నా? Yeah, what is happening here? Coming to the document clustering.
Tell me one of the example you most commonly see for document clustering. Do anybody use ChatGPT? మనం అదే యూజ్ చేస్తాం కదా. ChatGPTలో రైట్ సైడ్ గ్రూపింగ్ ఉంటుంది కదా, దానికి మీరు చెప్పారా గ్రూప్ చేయమని? చెప్పలేదు కదా కదా. మనం చేసిన దాన్ని బట్టి అది గ్రూప్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. బేస్డ్ అపాన్ ద డాటా విచ్ వీ టైప్, it will show the automatic clustering. Okay, the next one, medical diagnosis. దీనికి మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. మెడికల్ డయాగ్నోసిస్, గ్రూప్ పేషెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సిమ్టమ్స్. గ్రూప్ పేషెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సిమ్టమ్స్. టెల్ మీ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. In recent periods, in recent time, even the uneducated people also diagnosed one disease based on the symptoms. ఏంటది? వెరీ గుడ్. కోవిడ్ టైమ్స్లో చదువు రాని వాళ్ళు కూడా అది కోవిడే అని నిర్ధారించారు. అప్పుడు 2019, 20, 21. 2019-20 is the hectic period, is it right? So here, based on the symptoms, grouping of the patient. Next, fifth one, social network analysis. Social network analysis, group users with similar interest. Group users with similar interest. Now, write down the differences between classification and clustering. We will start doing the problems. Yes, stop talking. Write down the differences. ఎస్ గో, అదర్వైజ్ వెళ్ళేసి వచ్చేస్తే టైం వేస్ట్ అవ్వదు. వెళ్ళి రండి. You go, otherwise between also class will be disturbed. You go and come fast.
వెళ్ళి త్వరగా రండి, ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫినిష్. See, if laptop is available, come with laptop. Come with your laptops. ల్యాప్టాప్స్ తీసుకొస్తారా? ల్యాప్టాప్స్ తేయగలుగుతారా? హాస్టల్సే కదా మీరు. డాటా సెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కదా, పోయింది. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి డిలీట్ చేశారా? అదేంటి? క్లాస్ మధ్యలో మీటింగ్ మీటింగ్ అని కొంచెం కాఫీ అనేది ఉంటుందా? నువ్వు సెకండ్ ఇయరేనా? సెకండ్ ఇయరా? ఈ క్లాసా? ఇంకా సెకండ్ ఇయర్లోనే ఆ దేశం వదిలిపెట్టి ఇక్కడ
ఏమీ లేదా మ్యామ్ తీసుకెళ్ళడం ఇక్కడ నుంచి నవరాత్రి స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా. ఉగాది నవరాత్రి.
నేర్చుకుంటున్నావా నువ్వు? అలానే.
ఎస్ క్లోజ్ దట్ డోర్. ఆ డోర్ క్లోజ్ చేయండి. వాళ్ళు వచ్చినారు తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎస్ సిట్. So here now we will go into the problems. The second topic is partitioning of data. Okay, first we will see this image. If you see this image, look at the board. So here if you look at the image, you can see the first image is regarding the supervised learning model. Is it right? Regarding the supervised learning model. In the supervised learning model, what are the image data set we take is of labeled or unlabeled data? Labeled or unlabeled data? Labeled data. Here you can see after training input data as well as the annotations. ఒకసారి ఇమేజ్లో చూడండి, annotation అనే వర్డ్ కనిపిస్తుందా? నేను మళ్ళీ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ ఇది ప్రెస్ చేయండి. So here whenever our data is trained, that is supervised learning which is labeled data, it is trained with input data along with its annotations. Okay, when the model is trained, it will do the prediction. It will do the prediction. Already I told you that supervised learning is called as a predictive model. Unsupervised learning is called as a supervised learning is called as a predictive model. Unsupervised learning is called as a So here coming to unsupervised learning. In this unsupervised learning, when you give a group of data based upon its features, it forms clusters. Based upon its features, it forms clusters. Next. So there are many number of types of clustering algorithms. So for you, today we are going to learn about partitional clustering, that is K means agglomerative clustering, divisive clustering, rough clustering, soft and hard clustering. Okay, next coming to the partitional clustering. So in this before going to the partitional clustering, we will talk about the partitioning of data. We will talk about the partitioning of data. Here the group of data, when it is given to a machine, how it is going to divide that data. We already talked about the clustering definition, that the clustering will be done by considering the data points. The clustering will be done by considering the data points. మీకు ఇక్కడ ఇమేజ్ చూస్తే here this image, suppose if we consider this as a data points, ఇక్కడ data points లో here the machine considers any one of the point as its a main starting point.
From this starting point, it calculates the distance between the other points. From this point, it will calculates the distance between the other point. Based upon the distance, it forms a group of clusters. Based upon the distance, it forms group of clusters. Whether it may be a 1D or 2-dimensional data. Whether it contains single data points or dual data points. Points ante x variable, y variable unna, single data point variable unna gani, based upon that, the center point, the centroid point will calculate the distance between the other points from its current point. Okay. Based upon this, partitioning of data will be done. Now we will see the different formulas we use for doing the partitioning of data. And this partitioning of data ki I will give some formulas. For the next algorithms, I will not give the formulas. I just give the question like before session, last session let like the question ichano. You should consider these formulas, you should perform their answers. Okay. Now write the definition for partitioning of data. Finish writing? So here we are having two questions. Carefully observe the data which is present on the board.
Look at the board. అయిపోయిందా రాయడం? రాయండి. అయిపోయిన వాళ్ళు రాండి. Finish? So once look at the board. Here the thing is already you understood what is partitioning of data. The given data set we will divide into different groups. Here each data point should belongs to only one group. Each data point should belong to only one group. For example, each student can belong to only one branch. Is it right? A student at a time cannot be present in two branches, cannot be opted for two branches. Is it right? So same like that only. And the number of clusters K is predefined by the user. అంటే ఒక డాటా సెట్ని ఎన్ని గ్రూప్స్ చేయాలనేది will be previous only will be defined. Okay, in the question also, whenever the question is given for you to perform any type of algorithm, they will give the data set as well as they will give the K number of clusters, K value. This K, giving of K value, performing of partitional clustering is called K means algorithm. K means algorithm. Next, what is this goal? To minimize intra-cluster distance. Intra-cluster distance ante what is meant by intra-cluster distance? To minimize intra-cluster distance ante క్లస్టర్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని డిసిమిలర్ ఉండాలి, సిమిలర్గా ఉండాలి. క్లస్టర్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని సిమిలర్గా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి హై ఆర్ లో? హై. ఇంటర్ క్లస్టర్ సిమిలారిటీ మీన్స్ different cluster object should be different. It should be high or low? Low. Very good. Now so I will give you some important formulas which is very easy, already you know. You know about Euclidean distance? We have solved Euclidean distance. Very good.
Write down these formulas. అమ్మా ఏమన్నా డౌటా? Finish? Now write down the question. First write the steps. Steps to perform partitioning of data. First one, consider the data set. First one, consider the data set. Second, choose initial centroids. Choose initial centroids. 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 Initial centroids. Next step. Assign clusters. Assign clusters. Compute new centroids. Compute new centroids. So here the thing is,
Look at the board. Here we are doing is, if suppose we are having number of data points. If suppose we are having number of data points. So these number of data points, as do we have any label for this data point? ఏదైనా లేబులింగ్ ఉందా అండి? లేదు కదా. సో బేస్డ్ అపాన్ ద క్లస్టరింగ్ అల్గారిథమ్స్, whether it may be a partitioning of data, partitional clustering, K means rough, soft, hard, any type of clustering you use, you have to form different clusters such that high intra-clustering should be there, low inter-clustering should be there. So ela, so whenever the machine is performing clustering, from its current position, it always calculates difference of distance to between other data points. Okay, suppose ikkada robot, this is my robot. So this robot, this current position is here. At that point of time, by using any one of the formulas, by using 1D distance formula or Euclidean distance formula, it calculates distance between this point and rest of the points. It calculates distance between this point and the rest of the point, and it moves to the first nearest data point. Ala it will form the clusters. Question lo already meeku K value istaru. Any clusters, 1 or 2 or 3 or 4 anedi already question lo istaru. Depending upon that, you have to segregate that. Okay na? So here you can observe from the starting. నేను స్టార్టింగ్ నుండి పెడతాను. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ అప్పర్ థర్డ్ పాయింట్ ఉంది కదా, అక్కడ ఉంది. అది దాని కరెంట్ పొజిషన్ నుండి ఏదైతే నియరెస్ట్గా ఉంటుందో ఆ పొజిషన్కి మాత్రమే వెళ్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, తర్వాత మనం ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేద్దాం. You can observe here, whenever this board reaches here, ఇక్కడ 2 points ఉన్నాయి కదా, but it can go to this point, no? ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు కదా, but it is not doing that part. So from here the distance may be less compared to this data point, that's why it is moving here. Again it is going to calculating the same distance formula, that is Euclidean distance formula. Same, you can observe both execution. For both it is performing the same algorithm, same Euclidean distance. Euclidean distance formula చాలా ఈజీ, చూసారా, అబ్జర్వ్ చేశారా? బట్ you should logically think how to use that Euclidean distance. Now write down the question. First activity 1 అని పెట్టండి. Activity 1, this I am making you people to how to do the partitioning of data only. Okay, calculate initial centroids, comma, assign clusters and compute new centroids
and compute new centroids for the given data set and compute new centroids for the given data set. What is the activity 1? We have to calculate initial centroids So the given data set is for the data set 5, 7, 9, 20, 22, 25 for k equal to 2. For k equal to 2. What is k here? What is k here? Clusters. Amma మాట్లాడదండి. Partitioning of data చూడండి ఒకసారి. What is k here? Number of clusters. What is k here? So how many groups we have to do? 2 groups. Already అందులో ఇచ్చారు కదా, the k value will be predefined. The data as well as the k value will be given in the question. You have to form the clusters. Okay, write down the solution. Given data set is, write down the given data set. Given data set is 5, 7, 9, 20, 22, 25. Okay. Given number of clusters. Given number of clusters to be done is k equal to k equal to 2. Now step 1. Stop talking, look at the board. So actually stop writing also. Look at the board. Whenever a data set is given, ikkada manaku finger 5 numbers 6 numbers icharu kabatti it is very easy. Whenever a data set is given and the k value is given, to find the number of clusters and also to find the centroid based on that clusters, initially we will choose some random variables. మనకి ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో రోబోట్ ఏదో ఒక స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఉంది కదా, దానికి మన వాల్యూ ఇచ్చామా? దానికి వాల్యూ ఇవ్వలేదు. ఇట్ హ్యాస్ చూజన్ 1 పాయింట్. అంటే ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ విల్ బీ ద ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్. దట్ ఫస్ట్ పాయింట్ యూ కెన్ టేక్ ఐదర్ ఫ్రమ్ ద డాటా సెట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ఎనీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. యాక్చువల్గా మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనే టాపిక్ ఉంది సిలబస్లో. అందులో మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం. బట్ హియర్ యాజ్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఓన్లీ 2 clusters, we have to make 2 clusters. We will take initial only 2 centroid values. Initial centroids.
C1, C2. ఈ C1, C2 ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఇచ్చిన డేటా సెట్ నుండి తీసుకోవాలి. ఇచ్చిన డేటా సెట్ మీకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి, సపోజ్ 5 నెంబర్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్ ఉంటే డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 2, టేక్ ఐదర్ ఫస్ట్ వన్ ఆర్ లాస్ట్ వన్. ఫర్ దిస్ డేటా సెట్ టేక్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్. Later on examples will solve, we will take some random variables. So here I am taking initial centroids as 2 as and dividing this into 2. First smaller variables as one group, next greater variables as the second group. The first centroid I will take as 5, the next I will take as 20, starting position of the robot. From there we will calculate the next values. Okay, write down this. ikkada varaku ardhamainda? Here we are taking as an initial centroids. Later on after forming the clusters we have to calculate the finalized centroids. The second step is we have to assign clusters. Okay, here we will calculate the distance from one point to the last data point. మనకు అక్కడ వీడియోలో ఏదైతే ఎక్స్ మార్క్స్ కనిపించాయో అన్ని డేటా పాయింట్స్కి we will calculate the distance and we will finalize the which data point belongs to which cluster. Okay, draw the table. Tell me, this is one dimensional data or two dimensional data? Huh? One dimensional, two dimensional. One dimensional అంటే 1 point ఉంటుంది. Two dimensional అంటే x y వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఇది వన్ డైమెన్షనల్, టూ డైమెన్షనల్. మీకు ఇచ్చిన డాటా సెట్ టేబుల్ డ్రా చేయండి, ఫార్ములాస్ చూసుకోండి, ఫార్ములాస్ అడుగుతాను. Finish drawing the table. Look at the formula. This is one dimensional data. Only one data point is there. For this data point, only one data point is there. This will become the x values. This will become the x values. The C and C2 are the initial centroids we have considered. Okay. Now we have to find out the distance.
1D ki what is the formula? What is the formula for 1D? X minus, మీరు calculate చేసి చెప్తారా? Okay, there will be no negative values as we are using the modulus. Okay, what is the formula? D of x comma c equal to mod x minus c. Here c1 equal to ఎంత value? 5. c2 equal to 20. Calculate these values. Okay, మీరు ఫాస్ట్ చేస్తారా నేను ఫాస్ట్ చేసి చూద్దాం. ఫినిష్. ఒక్కసారి బోర్డ్ దగ్గర చూడండి. హియర్ వెనెవర్ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ విచ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లస్టర్ 1. ఓకే, విచ్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ we are telling that as a cluster 2. Here for single data point, single variable. Based upon these values, now we will calculate the finalized centroids. అయిపోయిందా టేబుల్? Now write down the clusters. C1 equal to, write down the clusters. C1 equal to, what is C1? 5 comma 5 comma, right. C2 equal to, now step 3. Step 3, compute new centroids. Compute new centroids. What is the formula of centroids? Equal to sigma x by n. For C1, sigma x ante
Multiplication చేయాలా summation చేయాలా? In C1 how many variables are there? How values are there? 5 plus 7 plus 9 by why 3? Why not 6? C1 లో 3 ఉన్నాయి. What is the value? Next for C2 20 plus 22 plus 25 by 3. Tell me the value. 7 by 7. C2 get the value. Last, what is the value for C2? The value 22.3. Now write down for cluster 1. For cluster 1, write down what is that cluster 1. Cluster 1 ఏమేమి ఉన్నాయి రాయండి, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో రాయండి. For cluster 1 final centroid equal to what is the final centroid value for cluster 1? రాయండి. For cluster 2, write down the elements of cluster 2. Final centroid value equal to final centroid value equal to 22.3. Next example 2. Example 2. Calculate initial centroids. Calculate initial centroids, comma, assign clusters and compute new centroids for the given below data set. రాయండి, నెంబర్స్ రాయండి. 3 2 6 5 3 2 6 5 4 8 11 15 19. 8 11 15 19 21. Same procedure, but for this example you have to write the explanation also. Complete చేయండి. K value ఇవ్వాలా K value? You do for 3 clusters. K equal to 2. పక్క వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకండి, డౌట్ ఉంటే నన్ను పిలవండి, వేరే వాళ్ళని అడగొద్దండి. ఇది చేస్తే మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్. ఆన్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఎనీబడి కెన్ డూ. ఆన్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ యు ఆర్ రెడీ టు డూ ద ప్రాజెక్ట్, బట్ ఫర్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్, క్లియర్ కట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. నేను చెప్పను, ప్రాబ్లం చేయండి. Yes, no talking.
జాగ్రత్తగా చేయండి, ఎక్కడ మిస్టేక్ చేయొద్దు. మీరు ఒక వాల్యూ రాస్తున్నారంటే అక్కడ నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసి పెట్టాలి, లేకపోతే ఐ విల్ నాట్ కన్సిడర్ దట్. వై యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఫార్ములా, దట్ వాల్యూ, నాట్ చాట్ జీపీటీ ఆన్సర్. ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు, నేను రికగ్నైజ్ చేస్తాను. మీరు చాట్ జీపీటీ ఆన్సర్, మీ ఆన్సర్ రాస్తారు. After this example, we are going to do 7 clusters. నేను లాస్ట్ వరకు చూస్తాను, నేను లాస్ట్ బెంచెస్ని ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాను నేను.
Finish. Finish. అయిపోయిన వాళ్ళు మాట్లాడొద్దని. మాట్లాడితే k ఈక్వల్ టు 4 ఇస్తా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ k ఈక్వల్ టు 7 క్లస్టర్స్. ఇది అయిపోతే మాట్లాడడం కాదు, ఇచ్చిన ఫార్ములాస్కి ఇక్కడ రిలేట్ చేయండి. After explaining k means algorithm, you people are going to calculate for k equal to 7 clusters, that too SSC formula. లాస్ట్లో మీకు ఫార్ములా వస్తే ఎస్ఎస్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఇచ్చాను నేను. ఫార్ములాస్లో స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఉంది లాస్ట్లో, ఎస్ఎస్ఈ ఉందా? ఆఫ్టర్ సాల్వింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ k ఈక్వల్ టు 7 ఫర్ దట్ ఆల్సో. అయిపోతే జాగ్రత్తగా ఫార్ములాస్ చూసుకోండి. I will just give the question only. You should solve that. Finish. Write down second activity, second example, third, second అయిపోయింది కదా, third. Same question. లాస్ట్లో ఇంకా 2 నెంబర్స్ రాసుకోండి. సేమ్ క్వశ్చన్ రాయండి. సేమ్ డాటా సెట్ 3, 2, 6, 5, 4, 8, 11, 15, 19, 21, ఇంకొకటి 36, 38. రైట్ డౌన్ సేమ్ క్వశ్చన్. ఎగ్జాంపుల్ 2కి ఏదైతే క్వశ్చన్ రాసారో ఆ సేమ్ క్వశ్చన్ రాయండి. వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్? Calculate initial centroids, assign clusters,
Compute new centroids for the data set. For the data set 3, 2, రాయండి 3, 2, 6, 5, 4, 8, 11, 15, 19, 21, ఏం చెప్పండి ఇంతకుముందు 36, 38. ఓకే, ఫర్ k ఈక్వల్ టు 3, ఫర్ k ఈక్వల్ టు 3. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా నిదానంగా చేయండి. దీనికి 3 ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్స్ స్టాప్ రైటింగ్. లుక్ ఎట్ హియర్. ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇనిషియల్లీ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 3 సెంట్రాయిడ్స్. ఏవైనా నార్మల్గా ఇన్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ ఒకటి, లాస్ట్ దాంట్లో ఒకటి, మధ్యలో ఏదైనా తీసుకోండి. ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్స్ ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద టేబుల్ డేటాను. ఇన్ ద టేబుల్ డేటా యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నియరెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ వన్ క్లస్టర్. అట్లా మీకు 3 గ్రూప్స్ వస్తాయి. 3 గ్రూప్స్ వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫైనలైజ్డ్ సెంట్రాయిడ్ వాల్యూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా నిదానంగా చేయండి. ఇది కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మీ పక్కన వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయదు. ఓకే, ఆఫ్టర్ లంచ్ అవర్ ఇఫ్ పాసిబుల్ బ్రింగ్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్. పర్ బెంచ్ ఒక ల్యాప్టాప్ ఉన్నా సరిపోతుంది. ఓకే, I will give you the code. We will start model training and keep aside that laptop. We will continue with the class because I think you will be in online tomorrow. Actually my target, this is tomorrow's target. క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు సేమ్ వాల్యూస్ వస్తే ఏది తీసుకోవాలి, ఏదైనా ఒక్క క్లస్టర్కే తీసుకోవాలి. క్లస్టర్ 1లోనే వేయండి, క్లస్టర్ 2లోనే వేయండి. లిజన్, stop writing. Look at here. In the partitioning of data already we have given a point that each object should belong to only one cluster, not 2 clusters, only one cluster. Okay, that is if while calculating the distances like this, if you get same value for both objects, assign that object to any one of the cluster. Here we are doing clustering, that's all. Any one of the cluster, ఏదైనా ఒక క్లస్టర్కి అసైన్ చేయండి. C1లోనే వేయండి, C2లోనే వేయండి, అది మీ ఇష్టం. ఓకేనా, చేయండి. చేస్తున్నారా మీరు? ఇప్పుడు 3 కదా క్లస్టర్ అనేది 4, 4 తీసుకోవాలా, 6, 2, 1 అన్న తీసుకోవచ్చు. ఇది వాల్యూస్ కాబట్టి తీసుకుంటున్నాను. ఇమేజెస్ అయితే మీ ఇష్టం ఎలానే తీసుకోండి. 3 సెంట్రాయిడ్స్ తీసుకోండి అమ్మ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా. తర్వాత డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని బట్టి మీకు క్లస్టర్లో ఎన్ని వస్తాయని తెలుస్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి డౌట్ అడిగింది, 2 సేమ్ వాల్యూస్ సేమ్ తీసుకోవాలి మేడం అని. అట్లాంటప్పుడు క్లస్టర్ 1లో 5 వెళ్ళిపోతాయి, క్లస్టర్ 2లో 3 వెళ్ళిపోతాయి, అట్లా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇంకో డౌట్ వచ్చింది, ఆ డౌట్ క్లియర్ చేస్తాం. మళ్ళీ మీ డౌట్కి వస్తాను నేను. మేడం క్లస్టర్ 1, లిజన్ హియర్. ఇక్కడ 12 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 క్లస్టర్స్లో 4, 4 అనే ఉండాలా అని అడుగుతున్నారు. దేర్ ఈజ్ నో రూల్ దట్ ఈచ్ క్లస్టర్, ఇఫ్ 3 clusters ఆర్ దేర్, all 3 clusters should contain same number of elements. ఎందుకనంటే first initially take 3 centroids, any 3 values, then later on after calculation of like this distances, the after calculation only it will get decided that each cluster contains how many elements. ఒకవేళ 2, 3 వాటికి సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, ఆ సేమ్ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకెళ్ళి ఒకటే క్లస్టర్లో వేసేస్తాం. ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడం? అట్లా క్లస్టర్ 1లో అప్పుడు లాస్ట్లో మీకు తెలుస్తుంది అసైన్ క్లస్టర్స్ అని 3rd స్టెప్ ఉంది కదా, అక్కడ మనకు ఈచ్ క్లస్టర్లో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయని తెలుస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ నీ డౌట్ చెప్పండి. అరే అడుగు. ఇక్కడ మాకు ఇనిషియల్ క్వశ్చన్ పే చేసాం అంటే 3 కన్నా చిన్న వాల్యూస్ C1లో తీసుకుంటాం,
అట్లా కాదు నాన్న, 3 తీసుకున్నాం కదా, ఈ 3 అనేది ఫస్ట్ క్లస్టర్ కదా, కరెక్టే. 3 కన్నా చిన్న వాల్యూస్ కాదు, ఈ 3కి నియరెస్ట్గా ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. 1 2 3 డీరేషన్ అంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ 8 ఉంది కదా, 8 తర్వాత అన్నీ దాని కిందకు వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ 5 ఇప్పుడు 5 C1 కింద 5 C1 కిందకే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడగా 3 కి నియరెస్ట్ 3కి నియరెస్ట్ ఉంది, 3కి 2 పాయింట్సే, అది 8కి 3 పాయింట్స్ ఉంటుంది నియరెస్ట్ నియరెస్ట్. ఓకేనా? 8కి ఇక్కడ అందరికి చెప్పేస్తా నోట్. ఎస్, వన్ మోర్ డౌట్, లిజన్ హియర్, లిజన్. మీరు ఇక్కడ క్లస్టర్ అనే కాలం ఉంది, స్టాప్ టాకింగ్. క్లస్టర్ అనే కాలం ఉంది కదా మేడం, ఏ క్లస్టర్కి ఏ డేటా పాయింట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా మనము. ఆ ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్ వాల్యూ మనకు డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, దేనికి నియరెస్ట్ ఉంటే ఆ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటాం క్లస్టర్ 1లో, నియరెస్ట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు చూడండి, సి ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, డాటా పాయింట్ 5 7 9 ఉంది. మన ఇనిషియల్ క్లస్టర్ 1 ఏంటి 5. మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ దీనికి నియరెస్ట్ ఉంటే ఆ వాల్యూ క్లస్టర్ 1లోకి ఉంటుంది, ఏదైతే లార్జ్ నెంబర్ ఉంటే అది క్లస్టర్ 2కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ క్లస్టర్ 3కి 3 క్లస్టర్స్ ఉన్న వాటికి ఫస్ట్ టేక్ 3 ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్స్, ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్ డిసైడ్ ఇన్ క్లస్టర్ 1లో ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయని. చేయండి, చేసిన తర్వాత లంచ్కి వెళ్దాం. ఇలా వచ్చాయి కదా దీనికి నియరెస్ట్గా ఇక్కడ వరకు ఉన్నాను, 3కి నియరెస్ట్గా ఇక్కడ వరకు ఉన్నాను, 3కి నియరెస్ట్గా ఇక్కడ వరకు వచ్చాయా? ఇక్కడ వరకు తీసుకో. 4కి నియరెస్ట్ ఇవి వచ్చాయా? ఈ రెండు వచ్చాయి అనుకున్నాను. ఇవే 2 వచ్చాయా 4కి నియరెస్ట్? ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇప్పుడు ఈ 15కి 12 11 4 వచ్చాయి కదా, 12 11 4 దేనికి నియరెస్ట్? 4 ఇందులో వేసేసాయి 12. అన్నీ చెక్ ఇప్పుడు చేసుకోవాలి. ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు 3 2 ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, ఇదేనా? ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం 2 వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం, 0 15 2 13. ఇప్పుడు 0 15 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇది ఏ క్లస్టర్కి దగ్గరగా ఉంది? 2 క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, దేనికి దగ్గరగా ఉంది? దీనికి దగ్గర ఉంది కదా, అట్లా 2 ఉంది. 2కి 2 5కి దగ్గర ఉందా, లేకపోతే 7 5కి దగ్గర ఉందా, లేకపోతే 20కి దగ్గర ఉందా? 9 5కి దగ్గర ఉందా, 20కి దగ్గర ఉందా? 20 22 25 ఎట్లా? ఎందుకంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఏదైతే వాల్యూస్ వచ్చినాయో అది C2కి దగ్గర ఉంది. దేనికి వాల్యూ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, అది దేనికి దగ్గరగా ఉంటే అది క్లస్టర్ కిందకి వేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఇప్పుడు 3 ఉంది కదా, 3కి 0 వచ్చింది, 1 వచ్చింది, 16 వచ్చింది. ఇది దేనికి దగ్గర ఉంది? Yes, where are you going? Where you are going? ఏంటమ్మా వెళ్ళండి. ఇప్పుడు 2 ఉంది కదా, దీనికి 1 వచ్చింది, 2 వచ్చింది, 17 దేనికి నియరెస్ట్? ఏ సెంట్రాయిడ్కి నియరెస్ట్గా ఉంది? నెక్స్ట్ 2 1 14 6 మ్యామ్ 6 వస్తే 3 2 13 దేనికి నియరెస్ట్ ఉంది? 4కి నియరెస్ట్ 3 3కి సేమ్ ఉంది కదా డిస్టెన్స్. మ్యామ్ 6 కదా మ్యామ్. డిస్టెన్స్ 3కి సేమ్ ఉందా? ఏమైనా డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్, ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికే ఉంది పాయింట్, ఇక్కడ ఉంది ఒక పాయింట్, అప్పుడు 3కి డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, 3కి ఇంకా 3 డిస్టెన్స్లో ఉంది కదా. కాదు బేటా, ఇప్పుడు 3 ఉందా? 3 ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 మన సెంటర్ పాయింట్ 3 ఉంది, 4 ఒక సెంటర్ పాయింట్, 19 ఒక సెంటర్ పాయింట్. నువ్వు తీసుకున్న 3 సెంటర్ పాయింట్స్. ఓకే, ఇందులో 6కి ఎంత వచ్చింది? 3 డిస్టెన్స్ 2 వచ్చిందా? కరెక్ట్. 4కి నియరెస్ట్ ఇది 6లో వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 1 14 5 అనేది 4కి వచ్చేస్తుంది. 4 1 0 15 4కి వస్తుంది.
నెక్స్ట్ 8 దేనికి నీరు వస్తుంది? 4 కదా వస్తుంది. నెక్స్ట్ 11 7 4 కదా వస్తుంది. 7 కదా 8 15 19 అట్లా కరెక్టే. ఒక్కొక్క క్లస్టర్లో ఎన్నెన్ని ఎలిమెంట్స్ రావచ్చు. డివిజన్ కరెక్ట్గా చేయాలి. మాట్లాడద్దు. ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్స్ మన ఇష్టం నెంబర్ తీసుకోవచ్చు మధ్యలో డిస్టెన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు క్లస్టర్స్ ఫామ్. ఎంత వచ్చింది సెంట్రాయిడ్ ఆయిల్? ఒకటి చేస్తున్నాం చేయలేదు. బాబు చేయలేదా? C1లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి? మీకు అర్థమైందమ్మా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి క్లస్టర్లో? ఒక్కొక్క అన్ని క్లస్టర్లో సేమ్ రా. మనం తీసుకునే ఏ సెంట్రాయిడ్ అయినా తీసుకోండి ఇనిషియల్ వాల్యూ, డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే క్లస్టర్స్లో డివైడ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ వస్తావా? ఫోన్ ఇక్కడ పెట్టేసా. నువ్వు ఎందుకు నవ్వావు? అయిపోయిందా నీది ప్రాబ్లం? వెల్ ఇప్పుడు నేను నవ్వనా? అయిపోయిందా సేవా? ఇందులో దేనికి లేవాలంటే ఆ సెంటర్కి నియరెస్ట్ C1 C2 వేయాలి. ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఏ సెంటర్కి దగ్గరగా ఉంది ఆ సెంటర్లోకి పాయింట్ వేసారు. ఎన్ని వచ్చినాయి C1లో? C1లో 3, C2లో 5 మేడం, C3లో 4 మేడం. అయిపోయిందా? C1లో ఎన్ని వచ్చాయి? నేను ఇంకా చాలా ఇచ్చాను కదా. K = 3కి చాలా ఇచ్చాను. దీని తర్వాత 36 38 కూడా ఇచ్చాను.
ఇట్లా అంటే నువ్వు ఇట్లా అంటావా? ఏం చేస్తున్నావు? ఎండలో కూర్చొని వస్తావా? ఇక్కడ ఎందుకున్నాను? అప్లికేషన్ ఫీజు ఎగ్జామ్ అప్లికేషన్ చెప్పు. అర్థమవుతలే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేసాను. ఈ 3 వాల్యూస్లో దేనికి నియరెస్ట్ ఉంది? C1. ఇక్కడ C1 అంటే ఈ ఒక్క రోజు చూసుకోవాలా? ఇది మొత్తం 3. ఇక్కడ C1 C1 అన్నా C2 అన్నా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ C1 ఇక్కడ C2 C2 ఇక్కడ C2 ఇక్కడ C3 C3 దేనికి నియరెస్ట్ ఉంది? 19 ఇక్కడ C3 మూడిట్లో చూసుకోవాలి దేనికి నియరెస్ట్ ఉంటే. ఒకరికి 4 వచ్చింది, ఒకరికి మనకు 5 వచ్చిందని కాదు. మనం తీసుకునే ఇనిషియల్ మనం ఉన్న ప్లేస్ నుండి రోబోట్ మూవ్ అవుతుంటుంది. ఒకసారి రోబోట్ అటు సైడ్ ఉంటుంది, ఒకసారి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఒకసారి ఇక్కడ ఉంటుంది కదా. దాని ప్లేస్ నుండి అది డివిజన్ చేస్తుంటుంది. ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. 3లో ఏది లోవర్ వాల్యూ? C1. ఇక్కడ C1 ఉంది కదా. ఇది C1 వాల్యూ ఎంత? C2 C3 ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ దేనికి నియరెస్ట్ ఉంది? ఏ వాల్యూ నియరెస్ట్ ఉంది? C1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దేనికి నియరెస్ట్ అంటే 3కే కదా. 2 3 - 2 1 కదా. నెక్స్ట్ 2 1 C1. 4 1 4 దేనికి నియరెస్ట్ ఉంది? 4 1 0 అయిపోయింది కదా. C1ఏ కదా ఇది కూడా. నెక్స్ట్ 5 4 11 4 దేనికి నియరెస్ట్? C2. 8 7 8 7 స్మాల్ వాల్యూ దేనికి నియరెస్ట్? 3ఆ 4ఆ 19ఆ? నెక్స్ట్ 12 11 4 దేనికి? C2 C2ఆ? నెక్స్ట్ 16 15 0 దేనికి నియరెస్ట్? C3 C1 కాదు. ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ చేసినాం. ఇది చూడు ఇక్కడ 4 వచ్చింది కదా. ఈ 4కి C3కి హైయెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఇది. మళ్ళీ అప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ 11 ఉంది. 11 12 హైయెస్ట్ డిస్టెన్స్ దేనికి ఉంది? ఇక్కడ నువ్వు ఏదో మిస్టేక్ చేసినావు బాయ్. వాల్యూస్ అన్నీ తప్పు వచ్చినాయి నీకు. ఇప్పుడు 16 15 0 ఉంది. 0 వదిలేసాయి. 16 15 దేనికి నియరెస్ట్ ఉంది? ఇక్కడ C3కి 5 వాల్యూస్ వస్తాయి. 21కి 2కి చాలా డిస్టెన్స్. 21కి 19 నియరెస్ట్ కాబట్టి 33 32 17. ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ ఉంది. కాకపోతే క్లస్టర్స్ నువ్వు ఎలా అయినా ఫామ్ చేయొచ్చు. ఒక క్లస్టర్లో 4 వాల్యూస్ రావచ్చు, సింగిల్ వాల్యూ కూడా రావచ్చు. మీకు అర్థం కాలేదా? మీకు కూడా నీకు అర్థమైందా? అర్థం కాలే. మనకు 3 వాల్యూస్ వస్తాయి కదా ఒక్క డేటా. ఇప్పుడు చూడు ఈ డేటా పాయింట్కి 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. 3 వాల్యూస్లో ఏ వాల్యూ నీ సెంట్రాయిడ్కి దగ్గరగా ఉంటుంది? 3 సెంట్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏ వాల్యూ నీ సెంట్రాయిడ్స్కి దగ్గరగా ఉంటుంది? ఈక్వల్ టు ఆర్ దగ్గరగా. అప్పుడు ఆ క్లస్టర్ రాస్తాం. ఒక్క క్లస్టర్లో 4 పాయింట్స్ రావచ్చు, 5 పాయింట్స్ రావచ్చు, సింగిల్ పాయింట్ కూడా రావచ్చు.
మేడం వాళ్ళకు 4 పాయింట్స్ వచ్చినాయి, మాకు 6, వాళ్ళకి 6 వచ్చింది, మాకు 1 వచ్చిందంటే క్లస్టర్ క్యాన్ బి ఇన్ ఏ క్లస్టర్ క్యాన్ బి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్. మన కరెంట్ పొజిషన్ నుండి డిసైడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? మనకున్న కరెంట్ పొజిషన్ నుండి నువ్వు తీసుకున్న ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్స్ నుండి అది డిసైడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఈ సెంట్రాయిడ్ ఇప్పుడు 0, 1, 16 ఉంది. ఏ సెంట్రాయిడ్కి దగ్గర ఉంది? అంటే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక్కొక్కటి దానికి తీసుకున్నాం. ఏ దానికి దగ్గర ఉందంటే ఒక్కొక్కటి ఒక దానికి ఉండదు కదా మ్యామ్. కాదు నాన్న, ఇప్పుడు ఈ డేటా 0, 1, 16 ఉందా? మూడిట్లో ఏది లోవర్ వాల్యూ? లోవర్ వాల్యూ వచ్చేసి 0. 0 దేనికి దగ్గర ఉంది? 3కి. 3కి దగ్గర ఉంది. అంటే C1 ఇవ్వచ్చా? లేదు. 1, 2, 17 ఉంది. దాంతో అంటే లోయర్ వాల్యూ తీసుకొని చేయాలా మ్యామ్? లోవర్ వాల్యూ దీనికి దగ్గరగా ఉందా లేదా దూరంగా ఉందా? ఇది 2 ఉంది, C2కి 2 వచ్చింది, కాకపోతే C2కి ఎక్కువ ఉంది కదా, దీనికన్నా C1కి తక్కువ ఉంది కదా, అప్పుడు C1 ఇస్తాం. అంటే మనం దీని ప్రకారం లోయర్ వాల్యూ తీసుకుంటే వచ్చేస్తాం. లోవర్ వాల్యూ తీసుకొని పైన ఉన్న ఎలిమెంట్ని కంపేర్ చేసుకొని చేయాలి. అర్థమైందా? బెస్ట్ ఏంటంటే వాల్యూడ్ లోవెస్ట్ నుండి హైయెస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా కాదా మ్యామ్? ఇప్పుడు విను, లోవెస్ట్ నుండి అసెండింగ్ ఆర్డర్ టు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది కదా. అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎట్లా చేస్తాం మనం? లో టు బిగ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 3, 4 ఉందనుకో, దీని కింద ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని దీంట్లోనే వస్తాయి కదా. ఎస్ మ్యామ్. 9 ఉందనుకో, దీనికి ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని దీనికే వస్తుంది కదా. ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో నీకు ఎక్కువ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే నువ్వు మర్చిపోతే అలా చేయి. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఒక క్లస్టర్లో ఎన్నెన్నో రావచ్చమ్మా. ఇప్పుడు కొంతమంది 6 తీసుకున్నారు సెంట్రాయిడ్, వాళ్ళు ఉన్న కరెంట్ ప్లేస్ నుండి అది వేరే దానికి వెళ్ళిపోతుంది కదా, వేరే ప్లేస్కి చేంజ్ అవుతుంది. మనం 2 ఎగ్జిబిషన్ చూసాం. 2 ఎగ్జిబిషన్లో పక్కన ఒకటి ఉన్న వాల్యూ ఇంకోటి చిన్నగా ఉంది కాబట్టి అది పక్క దానికి వెళ్ళిపోయింది. దాన్ని క్లస్టర్ ఫామ్ చేయడం అంటారు గ్రూప్. అందుకే డిస్టెన్స్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఈజీయే, క్లస్టర్స్ ఫామ్ చేయడమే డిఫికల్టీ. మేడం వాల్యూస్ ఎలా తీసుకోవడం అంటే 3 వాల్యూస్. ఇక్కడ ఏది సెంట్రాయిడ్ వాల్యూ? ఏది 11 మేడం. C3 సెంట్రాయిడ్ వాల్యూ. ఎవరైనా పక్కనే ఇనిషియల్ నోట్స్ తీసుకుంటారా? ఏదైనా తీసుకుంటే పక్కనే 3 తీసుకుంటారా? నేను వేరే ఇది ఎలా చేయాలంటే మనకు వచ్చిన డిస్టెన్స్ అంటే ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు, నేను చెప్తున్నాను. మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఆ 3 వాల్యూస్లో ఏది నియరెస్ట్గా ఉంది C1కి. ఒకవేళ C1కి నియరెస్ట్గా ఉన్నా, లేకపోతే C2కి నియరెస్ట్గా ఏది ఉంది ఆ 3 వాల్యూస్లో. 0, 5, 12 ఉంది. దేనికి నియరెస్ట్గా ఉంది అది? ఏ వాల్యూ 3కి నియరెస్ట్గా ఉంది? 0 అంటే ఇది C1కి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది 12, 7, 0 ఉంది. 12, 7, 0. C3 ఉంది. C3 వాల్యూ 0 ఉంది కదా, ఇది దీనికి నియరెస్ట్గా ఉందా? C3 వాల్యూ దీనికి నియరెస్ట్గా ఉందా? 7 నియరెస్ట్గా ఉందా? 12 నియరెస్ట్గా ఉందా? అయితే ఇది C3కి వస్తుంది. ఏ వాల్యూ ఇప్పుడు ఉన్న సెంట్రాయిడ్ ఉంది కదా, ఈ సెంట్రాయిడ్కి ఏ వాల్యూ నియరెస్ట్ ఉంటే ఆ ఎలిమెంట్ క్లస్టర్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు తీసుకున్న వాల్యూస్కి ఒక
దాంట్లో మొత్తం వచ్చేస్తాయి, ఒక దాంట్లో 2 వస్తాయి, ఒక దాంట్లో 1 వస్తుంది, ఒక దాంట్లో రాకపోవచ్చు. ఆ క్లస్టర్లో ఒకరికొకరు కంపారిజన్ ఉండదు. క్లస్టర్ ఫామ్ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన డిస్టెన్స్ని బట్టే ఉంటుంది. పక్క పక్కన తీసుకున్నా కానీ వాల్యూ వస్తుందా మేడం? పక్క పక్కన తీసుకున్న వాల్యూ వస్తుంది. కొన్ని టైమ్స్లో ఒక క్లస్టర్ ఎంటీ ఉంటుంది. ఇది వాల్యూస్ కాబట్టి మనము ఒక దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అయినా మనం దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేస్తాం. అదే ఒకవేళ ఇమేజెస్ ఉన్నాయనుకో, ఇప్పుడు మీ అంత డేటా వితౌట్ నేమ్స్ ఇచ్చేస్తారు అనుకోండి, అప్పుడు క్లస్టర్ ఫామ్ చేయడం డిఫికల్ట్ కదా. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఇనిషియల్ సెంట్రాస్ తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒకటి మధ్యలో వచ్చి ఇంకోటి ఇక్కడ మధ్యలో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు సగం క్లస్టర్స్ ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, కంటిన్యూస్ తీసుకుంటూ వస్తాయా?